ho mfie miensa de ho mfie 9 de ho nom de hia ne sa akwada no wo de wo be man computer no na wakwada te de ama internet mfie 9 de ene eduru so apɛ na okotwere ya obetwa woni be ba ho so no na akora no nam university de obayi no nya asem ketoa mesremo yaba ama awofo mo bre so atepa frɛ na ginkyeremu e wasa ma we say so 0599 022998 0599022998 Kwadro rekuru enterprise rekuru heba mesaba dwaso yebon mane okurasini edro no abusuadanse ne de ba na ebo edro ni seyie ebo adwuma nkasa enam so sisi ne mututu asese wo emu ya oye apebi no nom oba na se bema nunu bia wa bi ni begina ye kama oba obunsa na hu amane wadro ayokurasini ne dro no kwoko tete wanu numbi wudi ne pressure na nemu yade se atika bia bedwa so amasabu so asentini etwetwu se ya eyokurasini ne dro no ana babu asiesie bibia de amawo bema waye mre mese kopebi no nom na wankasa obeba bedi adanse ya to abetefo ni chem e wo promise heba ye pawo na wonsa beka bi posa heba apidank misi eba omnyina wo mrom sa pharmacy e wo patase blockhouse wonam Otec 1029Fm haba bi se ja kudi counselor time FM obo asete free FM ejoso ene government hospital nanim hona wamo eton bi ho afi fedmens heba dani heba top amazing heba waterfall method story building ni mu a bere mama mu ba bia ye ton nupa no bi so kurase ni na duro no na di bi na no nom why wa homo de dwuma ye 0244 470067 ya fra metri modan hene nana kwase wusu echan meni menua eno ba afia aboajewa ensam ni nie Otec 1029Fm, the pride of Ashanti. Yesha and some nasia na yesha sia edia free eye opania wono na ohwe kire said ya baye na yekwaye brentuo yensase wodman kuma ajapade ya wode agya yan aso ye no betimi atumpon wodmanyanfo Emmanuel ama kofibuwa na wade nsem bi akwakoto omayi emrase badwafie se omunnimu adayie na omunadamu na ekoba ne saa na ebeboa ama eye elai na wade akono eba beyi eye eniema bi ede afiri honom ya eye elai 2462 no na etimi aboa ama yekwaye brentuo ya yede agya enchirima ya aban hyehye mu no wo magya tum se kwabrane wo ho kwan so betimi abo awura mu na okwakotu eye fom agudie anase bia ensuo kra ya eda kwaye brentuo mu wakwakotu eye fom agudie no eba beyi ede afiri honom na so hwemu a sa li 2462 no wonom akwaje tumu ewo eye vision mienu ene eye aduonu emienu num se aban ewo ho kwan se wotimi sa mmea no a eye kwaye brentuo a yede atu honom se yede gya eye enchirima ama enchirima so ba obetimi ahu se an ampa samampo ene da honom no epo wo yenwura mu ene ade no wase obetimi adiama so obi enkotu eye afam agudie na eno na wase watrase adwene ho ahunu se ekoba no saa na yade ho saa na efieja edum enti ade na wode akwakoto omayi emrase badwafie no so obogitum na sebe mrase ya kukuro aban ni tumi se yakwaye brentuo ahodoɔ ya yeba ho ban ne de agya nkyirima no obi biara betimi abo awura mu anasa aban no kra edene sabɛhyɛ krata ase na wabo awura mu se an obi nkotu eye fam agudie e wo honom yewura amakofibu wa bra wode asɛm ekoto omayi mra se badwafie so muni hu adayi no wane santwerɛfo edingita ho public crime led to an amendment of that lie by the Treaty 32 to effectively limiting the president's power. The new LI 2504 was entered into force June 2nd, 2025. However, in the light of current circumstances, it has become expedient to revoke LI 2501 and going forward, exploration and mining operations in forests by legalized large-scale mining will be undertaken using guidelines reviewed in 2022 until
is considered. Thank you. Yet work as so a day a mamu. Was one for a bomb on some sin now so na bed ye chair a ora broja and few what they are to dry abokoko. Eddie Ghana Armed Forces or memo asaf for memama. So one yash ye pa say a brano. One movie timide emrano esa won se no yed wo se anase de wo pe e wo mem no wo chemu a enya de won beso so kura etiene wo de atodwa etse ne wo yasre ni e wo mem a ba modern se emrane sese ya hodo e de agu akwam se fade dwuma no eno a pepepe na wo de bedi dwuma wo chem se ene se sabim pradua sa wo yosre ni na kodi nyamra sem bi na se wantu hofo emfa ho ene wo dibre e wo asra adwuma nim no ene emrane no bedi ye pa na wo na watwemu yesi mu aseme beto dwa se kopem wankrapompuni mantemu a ene wosre ni bi eye pharmacy shop bi ko bowura ho de woto onro ene empo de wo ba beto adura wogya ne ba bi no papa wo musum ama imu nsem ni koye deja na ne no pani agina so abọ kokode ata asafo nyina se woni kura ye bete o sa kwan no so ene emna no enya de bespa wo ye fa ncha ye fa ho ncha tresa wo ye sra ni nti ye betwa haba kata so na se ye bedodo da bi emma no bedi se de se to basre pa sa wo ye sra ni a ensese mapa wo ho emra wo ho a wo sra ni didi dwa edidi dwuma e wo omemu eno no besre se ye ne so na entimi mua ama bibia entimi enkon kan sei ano chiremu e chen centralfo. I must issue a candid caution. Every soldier and officer is expected to uphold the highest standards of conduct, respect the rule of law, and safeguard the rights of all citizens, whether on duty or off duty. Any actions that bring the image of our revered Ghana Armed Forces into disrepute will be dealt with decisively in accordance with the regulations of the Ghana Armed Forces and the laws of the Republic. Let us continue to serve with honor, integrity, and unwavering commitment to duty. On this note, ladies and gentlemen, I wish to express my profound gratitude to the Chief of the Defense Staff and the Military High Command for their exceptional leadership. And also, I wish to commend the planners of this exercise and everyone who were tireless to put this event together. Waswafo a wono na hwe bamba ho nsam so wo memu na bede ekire owura broja jamfi ana yete ne no na yefri honma na yade ani e kire eye ahafo ememu na Newmont ahafo North Mines enura wono mo abia no e wo kwa soronko so kra na dwumadie no ase no oto nsa e de frɛ na Jane Opoku Ageman obemfo wono no ya omampani abade ekire so omfre no monyam embeta dwumadie na chi na okoya okasa e odwumadie na ase no ene wode tudwa se nyame anim no kwasem nie Godboard ya abusuafo wono eteye no aboa pa ya sese so hwe mfin champion mienu ene eye aduonu no mu ya yewumu ya emfaso twitwiri die ya yanya no enya asam ketwa wode ko eye US anase dollars o musika no mu a ose eye bebe se eye billion no ba ko akiripo emienu ose enokra no eye August ya indi August se yewura September mu na yewura October mu ene afi November December enokra de ma meka ho wose aboa ama sebre Ghana yesika sam entetuye ene yehye bi ayeye no etime ye agina ye papa ya tese enya asem ketwa kra na no na order na die ese se ekoba ne sa na ebeboa Ghana ena wo kire mu se wo hwe eye ahafo no nko ana me kire ahafo North Mines no wo mo so adi dwuma so pa ya anya hwe kra no wo mo so aye bi di aboa ama hyehye ye wo mo de baaye no etimi akoso yo mo nko a wo mo mfaso ya yanya ade afiri wo mo hodom no ebebe se eye dollar no billion baako ena se ebre de yanya na wabra okasa ewodwumade na se no abushafo yentie di okaye. Ghana's gold industry
contributed 88.1 billion Ghana cedis to our GDP. And in August this year, our gold exports reached a record $11.2 billion US. These figures demonstrate an encouraging level of confidence in our economy, governance, and national potential. Today, Ghana is Africa's #1 gold producer and the 6th largest in the world. For nearly 3 decades, Newmont has been part of this picture. I was for the attendant can Oman Penny Abediachri. Let us wait Namu our Ghana Gold Board, one and some. Now, Copium or Mamma said, but the fair what some say Gold Board would do my dear Hood award, you know. I say, high be a moment in Yamabiase. What some would say, none more than a bandy batu, just say. A Gold Board, one would do my dear, one would be no, any assassin cra, what Tressica, at the toward the amount of terms $1 no, I had no at your son and Kuno. $279 million I would say, and no normal best here at the Juma. None don't come one mamma say, but the fear at say, as ye sure may sick as some swore. Ada di professor nya dia besine sikana bane eka ye no watimi etwa dia ma God board se wonsom emfanya dwuma na so ye nyina ye ba hwa make say God board asase a wo ye dwuma wo bu nkunta che Ghana for say ba ye o aboa pa wo mo fa so ne sika hodo a wo mo nya free majes wo mo guso a ebu nkunta ekro na no anadon kuma na che say sika no wo mo nya free hia wo mo de free ase a ene wo mo gina so de ebu nkunta de ache Ghana for wo pani a wo gina adom kuma na na mu kasa ye eye ma se bedwane de ma de se wo okan kwe central honorable Patrick Boaman wadi to dwa che say nye ekwaso Gold Board no dom kuma no wo mo hu mu ye etu obesre pa say Gold Board ana fe Bank of Ghana wo ma yesika kra bia ba tampani for mo na bonten no metete bibi mu ye kwaso Gold Board akache no wo metete mu fete mu fache Ghana for ne hu kwa kra wo faso wo nyem sika de dwuma ene faso ahodo ne niema bia ekwaso a wo mo sisa fa meto bonten nya no wo mo metire mu che Ghana for ne hu se ne Gold Board adwuma no eti ekro e wo man mu. I got a letter from the Ministry of Finance dated the 29th of October. 29th of October is just 2 days ago. And the letter was signed by the Chief Director of the Ministry. And the Ministry said in simple terms, I'll give you copies, I'll forward it to you, that the Ministry has not received, has not transferred or made any allocation to the Gold Board. So now question now is, how is the Gold Board being funded? That is very, very important. Is it from the central bank? Is the Bank of Ghana printing money to fund the Gold Board? Why must the Bank of Ghana be doing that? Those are questions that I'll leave to you as journalists to unravel. Wapania manasu watu waso atasa ye emrano ema Gold Board empanifuo kwan se wodwumadi ahodo wodie nyina obekru chedi abeto abontema Ghana fo ade se wobie hu de ekọ ene de ebantu obesre pa efiri na di koya empanifuo da Gold Board nano no won hwe se wo mo befo no so bebe odu odwuma no official website on won hwe se odwumadi ahodo sikasem sikombe yede ato gold no bebe gold ne befa nipa wo moto gold tese gold no ho ne mo tuo mu tuo nyina da wo mu kru chengu wo mo website wo nemwa ema Ghana fo hu sade eniema no ekọ. If you go to the Gold Board's website right now, you will not find anything as contained in the Act. The Gold Board came into being in April, and if April, May, June, July, August, we've gone way past a quarter, so that all this information ought to be there. We hear of Gold Board appointing brand ambassadors, delivering or supplying pickups to institutions and what have you. But what the law requires them to do under Section 42 hasn't been complied with. And it is very, very dangerous, especially where the World Bank, the European Union, and other institutions are talking about where Ghana is headed to, especially in the fight against galamsey.
especially also in the Gold Board's own act, which talks about sourcing and traceability. Where is the Gold Board getting all those gold from? Is it from responsible mining? Is it from small-scale miners, or is it from Galamsey sites? Apania wajina donkuma na nemu kasa ye mrasebe dwani de made se wo kan kwe Central Honorable Patrick Buama. Ya ko Egypt ememu. Na Egypt ya bo Egypt din se ya. Enka tetetetetete pa no ehɔ no na anibie efiri ya eba ye. Na Egypt fo nyame no kwasɛm nie omoda so akuta omumudie mu. Ya se brei wonom ebie eye akwansra bia bi hodom a sa akwansra bia no ebeye kase pa ewo Egypt emanu mu. Na we sei na aka ho bie ama omampani ya wono Egypt manu mu eye Abdul Fattah al-Sisi wato nsa ade afre na nanam hemfo binom ebinom wa bibrem ebinom wo amonone eye honko a wato nsa afre eye abibiman ama so sidifo ene mpanimfo bi se saa akwansa adwumadie ya ebeye museum kase pa ewo eye omukro kase ofrense Cairo mu no eya ade a ewo so bia nani ebehwe na nye omukro mu onko awo na eba abagidin se wo hwe mu pa ade a ewiase afa na nyina ebagidin ewo ba bia enti amanfo ani da kwan se saa adwumadie no ebetimi abaso na otwedi ampon kwa ambasaji adom akrobeto benchembo nyankopon wo ya adom a ene eda wo kire ya o bosumi a yansimu ya nida edikan ene odom eye nyankomade na odom abia no na niema atimi akoyie na wei na aka bie amwato nsa ede afre Ghana mampani urumonyamfo John Dramani Mahama boseba so wonfana no monyam emeta sa adwumade na chi ende sabre ya manugusu a meka sai Omampani John Dramani Mahama okwakoduru eye Egypt ememu hodoma wodena ni monyam ekwakotai sa adwumadie sununkun a ebekwaso nechi na okiremu sei amaso sidifo dodo no na ekro empanimfo enintin ene akakawuo omodo omo ho age sa adwumadie mu bi efise Egypt de omo ye ade a kame ayese nye omo nko a o ene omo ye de mo omo ho wiase nyina na omo ye ede amayen sade enkane tete ne yenimu se anibie ehyaase edi efiri hodom no enti yewura mampani ekwa obedi dwuma sononko bi ya sa dwuma sononko no amamre ene amane edi twaka papa bi ebeba beto ye ni Egypt man ntem na atimi aboa ama ayonkofa eda ye ntem no emu atimi ayire pampe kane mampani abadi akire eye Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia kan panifo asabe watwe wonti a wopese wotu franka edema MPP amanyokuo no ho gusu a wo bonto ameka se ne nto abom no wode akopiem ewo atoye mantemu na ne kasa em no wode eltodwa se ne wo hwe oman Ghana kwan ahodo a yempanifo enam so ede oman ne yakomasika etodwa no a wono nko ne ti de enenenye wotemsa ya kamia sasa ya enkrankwa etinyame adoma wo ba obeye nsachaye ewom wotemsa wo ba ene empesua so ahodo constituencies no wo behwe se wo beye no saa natimi aboa ama watimi ne omanfo edi enkita ho na wo momo ahodo a wo mo ehia ne nyina empanifo timi agye natimi aboa empo ama ne swade hunu a owode ma wo man no watimi aye ama Ghana de se ho atimi aton eti wotem Ghana de se ene MPP amanyekuo no enya no mogide no onto aba enfoma ne sansa wo ba ene empuntuo ne ahoto de ebe o mamu ne nyina ade o chese budget no obeye sache mapawom natimi aboa ma obiara enya ne so ene ne die ade a meso me pese me ye no me pese me sisa Ghana ye budget system no ye budget se sia ye ndwin constituencies no ho ye te akra na ye budget me pese me sisa Ghana budget system no said ye before mobile budget this omuba constituencies ne nyina omonan so abisa asema ehia constituencies no eno ena ebeko into the budget into me besisa Ghana budgeting system from 2029 budget we are moving to a constituency based budget system in Ghana
constituency based budget system enti yebeye no decentralized budgeting enti projects eba yebechiche ama constituencies no na mo aye projects no yentam project kese ankoma nipa baako anasa nipa mienu yebechiche street lights na yebeye $1.4 billion yedi every constituency benya na ade $5 million na mo so motimi aye sa contracts no ama edi ejuma aba enti saade no ebe buaye nyina constituency based budget system no mo so benya no ho mfaso ene ye kwakotie ye Dr. Alhaji Mahamadu Baumia abujafo ya to ansam no so na ya de amamo ye ko DVLA omonko an omo otumi sambebo bi tumi krata so onfa ntwihyen ewe ya kwantempon ahodo eso na opani kwankyerefo ya woda wodma no eye Julius ni kwei kote na nanu ada wabra adoso abadwakuo yo mudoso ye mpanimfo yo muda enyimakuo ahodo ano mekire eye aban nnwuma ahodo ano eye local government no omo frɛ no ema oba wonomo anim ni emrase badwafo omo toto na no pa na ehɔ na ekoba ne sɛ eye DP ya eye car registration number plate omo de ma no omo kyerɛ sɛ sese de omo ba besesem na ye de akɔ abɛfo kwaso digital and the be a dear nsa twro ne ade no da bi ye de kɔ abɛfo kwantempon so aba bibia mu atimi ade hɔ no fine na goro boys nsɛm ne hwa ne ade nyina na ano atimi abrase na no na omu busabusa ne nsɛm na asɛm bi beto mu ɛma ni koi ede beto dwa sɛ saa nhye no kra na opese ode ba na atimi bua ema omudwumadie ya efa ehyen se ema wasensode atimi agina na Ghana man atimi atumpon no enipa bi yo madwene se omo ba be mana damudie na ebe yekura na anko mfa ma na je so manya kwan aye de ombe so omoye nti onka omo kotua bribe ene de amano na bribe sen ena nko omo kotua amano ni kwei ebie de se aduasa ya na tachrema edemu no de tudwa ese Ghana sika ye die 4 million Ghana cedis eno me omadwene say nko mo de brede se adamudie na nko jai sa de na nko pese wo ye no asemi beto dwa no ahweaso na akan obi ama aye OSP metre aye special prosecutor aban kwa dubafo ewo kwaso nko so kra ato nsa efre no se da bi wo mo de na si ho no se wono no sa hwehwemu na ena ewo se woye enti papa no omomodin say obeba na oba be yi nsem bia no sa yete Ghana hayi yese bribe gye adamudi agye eye bone ni kwase yesoso na obi atimi asimu pam sa oba betua bribe ama no na ne dwumadie ya wodie no ayosi akwan de ama ne de a ene na koba ne sa de Ghana keta asese proye kankan ene dwunimudie no enya ade a yebetimi aso ano ana yebetimi abre ano ase ampani ni ampa ni kwedi wose ayoyo ama eneda yi a manugusu ameka sai wa call special prosecutor office wonom ya wone no akwakodi eyenkita ho na nkita ho die pote pa ya ekoso ya woka sai nka nipa bi ebema ne brabo ne de inchechiremu no yenyanyan enti abusuafo ye samobo sa asmasi so benten say ya hwan eno ye nadwe say obe ohinta de akire no koma ne bribe na ne dwumadi a wodie no waye osi akwan no ye nsa eka abusuafo ye de betumanim woswafo wono ene hwe yakonia ba eho ensamso eye owura Joseph Bukari nekwe wodi atodwa etese sabre de abane guso a wokeka ne hwaye bia boa sane ye beya Metro Mass Transit Limited wodwumadi ahodo wodie no obesem kra na etimi aboa no pani da na di se enei Metro Mass eye sen ahodo wamwo eye oha ane aduasan nan pe 134 wotsemu se eswa
enu ti aba ne ehwe ni mu se dati bi eni etie no ene wo beso makomako ahanum 500 new buses said ya ba be Canada ho natimi aboa ama Ghana de se enya buses dodo na afo na mpatimi aboa ama sentuade no etimi aba form ama bibia etimi akonkan wotem se Ghana for enhwe ni mu se nyame ya dum afie besim ya ene ententem so abane ehwe se buses makomako ahanum 500 no emu oha ene aduonum 150 ebedi kan aba natimi aboa ama abane ni swade hu na obase wode boa Ghana for mienya asia hodo awo ya kwantempo so sene be yakwan ya ba ho nsam no ebetimi agene nyina no etimi abam na nkasem no woda na di se Metro Mass Transit abre wogu so wo ya hoboa sene be ya ene 24-hour economy no won so de wo ho bagim ye pa ene omamu emfa ho ne braba begina kwa ho anadwo de suomo kura na ubenya Metro Mass biafo na timi abo ma ba bia pese wo kɔ bia no etimi akɔ na boa ma Ghana so adesie no ho etimi ahenhan wo mu. They've seen some improvement in their daily activities. For instance, last year, a monthly collection of about 8 million was what they had. From 2025 to date, we've seen improvement to about 14. Based on that, we are able to negotiate with vendors to supply us buses that we can now be paying them or servicing them on some agreed basis. However, we are not here to predict what the budget will be contained with as when we come to Metro Mass Transit Limited. So you wait and see how we want. If you want, you can put in another question for me to come and clarify how we are procuring the buses. Any ye koko tie ye ai waswafo wono ana hwe yakoni aba eho ensam so Owura Joseph Bukari nekpe ensemnasi yamfa se de PSA as de kuni nfa mo fa John entry bo siakon labo wani semufo pani ya so ne nsem isuo ma de ebesom mo nana kodwa apia aje woni bibidie ono so oye nafamu adie Sarah na eja Sam wanko enya yemu Kwame aje ne mboaten Professor Kokoto ono susu yemu bi pa woni ma moje ntete ya be sentrofo akukudam Otec 1029Fm ha womo so eyo mafamu die ede eboa yen Papilo bemena wono so ana obetra afire na chi ena ochinchima afire no furuma emansem hudu emutimite yenka ewo eye emframa mu da rich emanka for da rich wono so no betra Facebook na chi hodom ena afi wode atu mu se ya ana munya yen ehwe yen ewo eye abefundin da afire ne so nebom ba de wakasmienu ena mote yene se ye kenkan ensemi ede amamo ya fra metrimoda hine nana kwasi wusu echan menimenu aba papa bi eno ba afia aboajewa ya no twa na asa ne meko ana wose why menti office di ni yia bibia ye din wakwasi oso frɛ ofa ni bi na enya mo office no na e mede so unua ba ana ana de chirema na je point bi unya asema abeka enya mo office no frɛ mo ofa ti me fro say etire meka tretifo na wusu ade bi wo de etire meka tretifo abusuafo ma menya birthday ba ku esi na aboadwo onfa nkai bo no emfa emra me ma me preko pe eye madam Sisiri Wusu ansa ene eye ma wawoda ma nyame onhiraw na onto nkwanemu pa ma ne da Facebook no nyame de afe ba kon aka onfie ho nse ya na ye di birthday sa ya na ye ntan kan fie no enka mama Sisiri Wusu ansa kan meka onfie no wadi nchine pa nenso ho fe na mpa ya yebo ama nyina ne se otwedi ambon ama onya mfie no oha ani mienu ene eye abosome nkron no ayi se Otec na pepepe entine Otec fo nyina yabo abaso se nyame onto nkwandem na onhirawo efia nkaibo aboajewa edeba akwesimi da se sabre nkaibo bre na dru so no ye be sre